జ్వాల గారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు కొంచెం పర్సనల్ విషయాల్లోకి వద్దాం. మీ పేరెంట్స్ గురించి, మీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ గురించి చెప్పండి. పేరెంట్స్ గురించి, డాడ్ ఇస్ తెలుగు, మామ్ ఇస్ చైనీస్, అండ్ దే హ్యాడ్ దేర్ ఓన్ స్ట్రగుల్స్. రెండు కల్చర్స్ లో పెరిగారు మీరు. రెండు కల్చర్స్ లో పెరిగాను. అండ్ కానీ అంత ఏం నాకు అనిపిలా అప్పుడు. Now of course social media valla you hear a lot of things. COVID వచ్చినప్పుడు నన్ను people called me China Kamal and half corona అవన్నీ. బట్ అప్పుడులో ఎక్కువ ఏం we didn't and we were so busy. I think middle class is always very busy in making their lives. ఇప్పుడు కూడా. So we were busy our whole life. My mom is still busy. ఇంకా చాలా busy అయిపోయింది. And but I got the best out of both. I think I'm one of the few lucky girls to have a family like this. ఇంకా నాయనమ్మ తాతయ్య గురించి ఏం చెప్పాలి? We always saw them as, my తాతయ్య అయితే 6'4", so I always saw him as a big figure. నాకు కూడా బాగా తెలుసు. Yeah. So ఇంకా నాయనమ్మ, see they all have been busy, like if I remember, my aunties, they were taking care of my aunties' kids. And అంటే చిన్నప్పుడు మీరు వాళ్ళ గురించి విన్నారా? అంటే వాళ్ళు చేసిన స్ట్రగుల్, of పార్టిసిపేషన్, course, ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్. see now that I have my own daughter, I keep wondering how my grandmother took care of 6 of her own. And so I think that's the biggest achievement for her. అందరు ఆరుగురిని చదివిపించింది. So that's, I think, for a woman coming from that, from a village, ఒక village నుంచి ఒక ఆరుగురు పిల్లల్ని కని వాళ్ళని చదివిపించి, I think that's very, because my house help years back వాళ్ళు yeah almost then 100 years back, 100 years back. And then I know about intercaste marriage. మా తాతయ్య ఫ్యామిలీ గురించి, అంటే ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ దే ఆర్. అండ్ I think గోరా గారితో పనిచేశారు. ఓకే, సో అంత స్పెసిఫిక్ డీటెయిల్ తెలియదు. బట్ డాడ్ కీప్ సేయింగ్ వాట్ బట్ మై తాతయ్య, ఐ రిమెంబర్ 98 years కూడా లూనా తీసుకుని he used to just go off. So he was very fit man. ఇప్పుడు కూడా మా నాయనమ్మ is 100 years and she's she doesn't need any extra medicine, no BP, no sugar. So ఆవిడకి వినిపిస్తుంది, గుర్తు పెట్టుకుంటది అన్ని. సో yeah, she's the strong woman in our family అనేది. So yeah, lots to learn from them. Of course వాళ్ళ నుంచి కూడా, of course I think I have learnt a lot. Intentionally, unintentionally కొన్ని వచ్చేస్తాయి ఇలా అలవాట్లు, అంటే ఆలోచించే విధానం. And they're socialist, I feel. They're socialist and I think I'm socialist. చిన్నప్పటి నుంచి ఆ ఫీలింగ్ ఎప్పుడు ఫేస్ చేయలేదా? నాట్ చైనీస్, కానీ మనం సౌత్ ఇండియాలో కొంచెం వీఆర్ ఒబ్సెస్డ్ విత్ ఫెయిర్ స్కిన్ అనుకుంటా. సో అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ మన కంట్రీలో వీఆర్ వెరీ విజువలీ జడ్జ్మెంటల్ సొసైటీ. అంటే నేను ఫెయిర్ స్కిన్ ఉన్నప్పటికీ, ఓకే షీఈస్ ఫ్రమ్ అ గుడ్ ఫ్యామిలీ, she has never had any struggle, and she's having a very easy life. ఈ assumptions chala that I have felt that very strongly. Today also I feel it very strongly. Like when I gave birth, when I delivered and I didn't have any help first 3 months, everyone was like, wow Jwala, how can you do it? I'm like, why is it such a big thing? There's so many women who don't have help. I'm privileged, that I can have help, but it's such a big thing, you understand? So they have judged me already. They think I'm a queen and princess of some place. And అర్థమవుతుందా మీకు? సో నాకు మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఏముండవు అన్నట్టు. సో నాకు ఆ స్ట్రగుల్ ఉండదు అన్నట్టు. అండ్ ఐ ఆల్వేస్ వాజ్ వెరీ టాల్ కిడ్ అండి. సో అండ్ ఐ లుక్ డిఫరెంట్. నేను తెలుగు మాట్లాడితేనే అందరూ అమ్మ తెలుగు వస్తుంది ఈ రోజు వరకు. ఎవ్రీవన్ నోస్ మీ, బట్ ఈవెన్ దెన్ దే ఆర్ వెరీ సర్ప్రైజ్. ఓ తెలుగు వస్తుందా మీకు? తెలుగు అర్థం అవుతుందా? ఏంటి తెలుగులో మాట్లాడుతున్నారు ఏంటి? సో that kind of discrimination
I don't know. సటిల్ కైండ్ ఆఫ్ ఇట్స్ అంటే అంటే ఓపెన్ ఉంటుంది it కొన్నిసార్లు. didn't work for me, Andy. Yeah. It didn't work for me at all. And I felt that very, నాకు కోపం వచ్చేసేది, like, you know, why people think that I don't work hard. So I felt it was like discrediting me very Yeah. easily just because I look a certain way. ఏదన్నా సినిమాలో చేశారు కదా ఒకటే అదే. ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్. I was never interested, just a friendly thing and just for fun. After Olympics ఏం చేయాలి, just కొంచెం బ్రేక్ కదా అని, ఇట్ వాస్ జస్ట్ ఫర్ ఫన్, దట్స్ ఇట్. I don't want to say never, I will never ever I'm not that kind of a person. Yeah. But it was just, but it is, ఇప్పుడు now I'm married to an actor. చాలా కష్టం అండి వాళ్ళ లైఫ్. I'm very happy being a sports person. Yeah, it's much easier, కొంచెం ఆర్గనైజ్డ్ ఉంటుంది. అండ్ అంటే మా స్ట్రగుల్స్ మాకుంటాయి, బట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్. బట్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఇస్ సంథింగ్ ఎల్స్ అండి. డిఫరెంట్ కైండ్. ఆ బ్రీడే వేరు అంతే. యూ హ్యావ్ టు బి సెల్ఫ్ అబ్సెస్డ్ అండ్ సెల్ఫ్, అది లేకపోతే చేయలేరండి. ఇట్ ఇస్ టూ మచ్. మీ హస్బెండ్ ఇప్పుడు తమిళ్లో చేస్తారు కదా ఎక్కువ? అవును, తమిళ్ యాక్టర్. తమిళ్ తెలుగు ఇప్పుడు ద మూవీ హస్ బికమ్, సో రెండిట్లో రిలీజ్ చేస్తున్నా. అవును, చూసాను, ఒక సినిమా చూసాను, మట్టి కుస్తీ. ఇట్స్ అంటే ఈవెన్ అది ఎంకరేజ్మెంట్ ఉన్న ఫిలిమే. So he doesn't say it openly, but he is also very, అంటే ఒక సినిమా చేస్తే సినిమా నుంచి ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవాలి. So he tries to avoid cigarette smoking. He tries all that unknowingly, knowing చెప్పడు ఇంకా. He doesn't like to say it that నేను ఇలా మంచి పనులు. So he's like, but if you see all his movies, last 10-12 years నుంచి, every movie is you know, message oriented. ఒక, you know, at least you will learn something from it అనేది. Not because he's my husband. I am very critical. I'm sure you should understand by now. Even if he's my husband, even if it is my dad, ఏమైనా తప్పు జరిగితే I am very critical. But Vishnu, I really admire that he being in that field, even to think, you know, that people, children should not pick up this cigarette habit from me. He feels that responsibility. I think that's a good, he's a good human being. Yeah. ఇప్పుడు అంటే మీరు డెలివరీ అయిన తర్వాత బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేస్తున్నప్పుడు మీ మిల్క్ ని డొనేట్ చేశారు. కరెక్ట్. సో ఎలా వచ్చింది ఐడియా? అంటే నాకు కూడా దాని గురించి ఎక్కువ తెలియదండి. నాకు వెన్ ఐ గేవ్ బర్త్, ఆఫ్టర్ 1 week నాకు తెలిసిపోయింది ఐ మీన్ ఓవర్ సప్లై, లైక్ ఎక్సెస్ గా వచ్చేస్తుంది అండ్ షీ కాంట్ హ్యావ్ ద హోల్ థింగ్. సో నేను మా డాక్టర్ని అడిగాను, మా పీడియాట్రిషియన్ డాక్టర్ విఘ్నత అండ్ డాక్టర్ మంజుల అనగాని ఉంది. సో దే కైండ్ ఆఫ్ గైడెడ్ మీ దట్, అండ్ ఐ డెంట్ నో దట్ యూ కుడ్ డొనేట్, టెలింగ్ యూ వెరీ ఫ్రాంక్లీ. నేను చెప్పారు, మళ్ళీ వాళ్ళు చెప్పారు యూ కెన్ డొనేట్ ఇట్ అంటే, దెన్ ఐ స్టార్టెడ్, you know, reading about it. And చాలా ప్రీమెచ్యూర్స్ ఉంటారంట. ఇంకా డాక్టర్ విఘ్నత అనింది దట్ ఎస్పెషలీ షీ లిటరలీ గైడెడ్ మీ దట్ నేను నిలుఫర్కి ఇవ్వాలని. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఎక్కువ డెలివరీస్ పిల్లల హాస్పిటల్ and they sometimes cannot afford formula, and you know, so you can do it. So I was very touched. And అదే సమయంలో సిరియా ఇదంతా అవుతుంది. So my mind was, so adi dedicatedly I did it. I pumped every day, and excess I donated about, ipudaithe I have donated about 60 liters డొనేట్ చేశాను. ఎట్లా మీరే పంపించే వాళ్ళు వచ్చి తీసుకునేవాళ్ళు. లైక్ ఐ యూస్ టు స్టార్ట్, అది ఒక ప్రొసీజర్ లో వెళ్ళాలి. కరెక్ట్. సో ఐ హావ్ టు గివ్ మై బ్లడ్ టెస్ట్ అండ్ దెన్ దే యూస్ టు టేక్ ఇట్. ఓకే, ఇట్స్ వెరీ నైస్ గెస్చర్ యాక్చువల్లీ. అది అంటే చాలా మందికి తెలిసింది కూడా. మీరు ఐ డోంట్ నో దాట్, అండ్ ఐ డోంట్ నో, నేను అది ఏదో చెప్పాలని చేయలేదు యాక్చువల్లీ. బట్ నా వల్ల ఇఫ్ ఈ అవేర్నెస్ క్రియేట్ అయితే, బికాస్ ఇఫ్ ఐ డెంట్ నో దెన్ ఐఎమ్ షూర్ మెనీ పీపుల్ డోంట్ నో అబౌట్ ఇట్. అండ్ ఐ డోంట్ థింక్, ఐ థాట్ ఇట్ వాస్ వెరీ నార్మల్. ఇఫ్
donation is happening, I thought it was very normal. Mm. But doctors then they told me that ఇలా అందరూ ఇలా ఆలోచించరు. Mm. అండ్ వేరే కాస్ట్ వేరే రిలీజన్ నుంచి పాలు తీసుకోవాలంటే కూడా భయపడతారంట. Oh. So it was very, very strange that that time when you have to think about a small infant, you're still thinking about Caste, religion. caste, religion, what background they come from. And instead of thinking how it will benefit your child, I think then I thought that I should talk about it. ఇట్స్ వెరీ అంటే ఒక మెసేజ్ ఇవ్వడం అనేటటువంటిది, అంటే మెసేజ్ ఇవ్వాలని అనుకుని ఉండకపోవచ్చు కానీ బట్ చాలామంది అవసరంలో ఉన్న పిల్లలు, చాలా నీడీ పిల్లలు, Yes. వాళ్ళకి అది So almost yeah, so the doctor came, Nilofer నుంచి doctor వచ్చి చెప్పారు almost 200 kids had the milk I donated, so that was yeah, I felt good about it. చాలా అంటే వినడానికి కూడా చాలా బాగుంది అది. వినడానికి ఎస్పెషల్లీ టుడేస్ డే అండి, ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయింది సోషల్ మీడియా వల్ల సమ్ టైమ్స్ ఐ ఫీల్ వీఆర్ గెటింగ్ టూ మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్. బట్ యు సీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ సిరియా, ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఇట్ వాస్ హార్ట్ బ్రేకింగ్. ఎవ్రీ నైట్ ఐఎమ్ ఫీడింగ్ మై డాటర్ అండ్ ఐఎమ్ సీయింగ్, you know, you can't avoid it, just comes. And for me, you feel so helpless, so something to satisfy my, you know, so I just thought that I should do it. I did it. థ్యాంక్ యూ జ్వాల. అంటే చాలా 4 years నుంచి మొదలు పెట్టారు ఇంత పెద్ద కెరియర్, అంటే ఇన్స్పైరింగ్. అది నిజానికి చాలా మందికి ఆటలాడాలని ఉంటుంది కానీ అవకాశాలు ఉండవు. అవకాశాలు ఉండవు, పరిస్థితులు ఉండవు, ఆర్థికంగా ఉండదు, సపోర్ట్ చేసే పేరెంట్స్ ఉండరు, చుట్టూ సొసైటీ ఉండదు. యు ఆర్ లక్కీ. అంటే ఫాదర్ కి పిచ్చి స్పోర్ట్స్ అంటే ఇంకా నా కెరియర్, ఆ పిచ్చి లేకపోతే చేయలేము. సో మై డాడ్ వాస్ క్రేజీ ఇనఫ్ టు బిలీవ్. ఆ క్రేజీ ఉండాలి పేరెంట్స్ కంటే. పిల్లల ఇష్టం లేకుండా పుష్ చేయకూడదు. అంటే పిల్లలకి ఆ ఏజ్ లో నా ఆలోచన వేరండి. 4 years కి పిల్లలు, when they don't know, they don't have voting right till 18, I think kids should be guided by the parents. So parents పిల్లలకి ఇష్టం అంటే ఇంటి ఫుడ్ పెట్టండి, బర్గర్ జంక్ ఫుడ్ పెట్టండి, దే విల్ టేక్ జంక్ ఫుడ్ ఇఫ్ యు గివ్ అన్ ఆప్షన్. సో ఐ ఫీల్ పిల్లలకి ఒక ఏజ్ వరకు ఏం తెలీదు. సో ఇట్స్ గుడ్ టు గైడ్ ద కిడ్స్. We cannot ask kid, do you like it or not? We should be able to visualize what the future is. అది చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అండ్ ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలకి మీరు ఒక రోల్ మోడల్. ఆ రోల్ మోడల్ ఇప్పటికే అని కాదు, ఎప్పటికీ కూడా ఒక రోల్ మోడల్. I hope. ఆడటమే కాదు, రైస్ చేశారు. మీ వాయిస్ రైస్ చేయటము, నిలబడటము, ఓపెన్గా చెప్పటము, ఈవెన్ గవర్నమెంట్స్ దృష్టికి కూడా తీసుకురావటము, అవసరమైతే న్యాయ పోరాటం వరకు వెళతాము అనేటటువంటిది, అది స్ట్రెంగ్త్. యాక్చువల్గా ఆ స్ట్రెంగ్త్ని చూపించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినందుకు వేరే, కానీ ఫస్ట్ చెప్పాల్సింది మీరు నిలబడినందుకు, కొట్లాడినందుకు, మీ రైట్ని చూస్ చేసుకోవడంతో పాటు వేరే వాళ్ళని కూడా నిలబెట్టినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్రజాతంత్ర వైపు నుంచి మీకు మరోసారి ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ.